رائع موسيالا، رائع جمال في مباراة اليوم، ورائع جمال موسيالا في كل مباريات فريق بايرن ميونخ. قوته وبراعته ايضا في غلق المنافذ كلها، وبعدين يخوف لما يخرج عليك يخرج عليك غول ومش مانويل نوير. يعني نوير يرسل كرة بعيدة الأمام بيسراه، تروح لماركوس ألونسو، ماركوس ألونسو، بوسكيتس وماركوس. بوسكيتس يفضل الجهة اليمنى، فرانكي ديونغ استلمها، ديونغ حطها لديمبلي على الجهة اليمنى، يلحق عليه كوندي، ديمبلي وكوندي، ديمبلي ما زال ديمبلي، عرضية ممتازة لماركوس ألونسو، راقبها يوزعها الرصية ولكن بعيدة من توريس. رد فعل عادي وطبيعي وضروري لفريق برشلونة بعد تلقيهم لهدفين. هنا الكرة البينية بين ليفاندوفسكي وبيدري ضربت في القائم. كرة بعيدة، 19 دقيقة لعب، البحث عن لوروا ساني. ابدع في بدايه الشوط الثاني وصنع فارق من جهه ماركوس الونسو ومن عمق دفاع فريق برشلونه. لصالح نصير مزراوي، ميلر، بوسكيتس، توريس، كريستنسن، ماركوس الونسو. الضغط العالي رهيب من جانب لاعبي البايرن. توريس مرة ثانية على مرتين، ماركوس الونسو، كريستنسن، ميلر كاد يتفوق، راحت من هنالك لماركوس لألفونسو ديفيس. كوندي خرج الكرة من أمام ساديو ماني، كوندي لفرانكي ديونغ، ترجع له، وين يا كوندي؟ ضيعها ميلر، استرجعها، لعبت البينيه، وصلت لكيميش، رجعت لساديو ماني مره ثانيه على الجهه اليسرى. ساديو ماني من امام فرانكي ديونغ، يلعبها ممتازه، بتسلل ميلر ام لا؟ يلحق عليها ميلر، يرجع لماني، الحكم يرفع الرايه معلنا وضعيه تسلل من توماس ميلر. 8 اهداف سجلتها على البارسا في 7 مواجهات. راح تكون اول خساره للبارسا هذا الموسم في جميع المسابقات، كانت ستكون أول خسارة سواء للبارسا أو للبايرن. من الوسط كريستنسن، فرانكي ديونغ، ديونغ خرج له ساديو ماني، وصل عليه ديمبلي على الجهه اليمنى، ديمبلي مع الفونسو ديفيز، ديمبلي والفونسو، ديمبلي ما زال عنده الكره الان، دخل فرانكي ديونغ، رجعت للخلف لكوندي، كوندي ممتازه لفرانكي ديونغ، يدخل ديونغ ممتازه، ليفاندوفسكي من عند ديونغ، ليفاندوفسكي من عند ديونغ لم يتمكن من التسجيل. زميل الأمس يتحول إلى منافس اليوم، روبرت ليفاندوفسكي. رجعت للخلف لوكاس هرنانديز، اعتقد بأنه الهدف الأول المباغت من ركنية هو اللي كان له تأثير سلبي على عناصر فريق برشلونة، يعني مش هدف حتى من لعبة، يعني من ركنية. تسترجع من بيدري، لعبها لفيران توريس على الجهة اليسرى، توريس يرجع لبيدري، بيدري غير تماما في الخلف مع كريستنسن، ماركوس الونسو
يقدر يصنع العجب عثمان ديمبلي، ويقدر يضيع العجب عثمان ديمبلي. هي هكذا المتعة في عثمان ديمبلي، سواء بالنسبة لنا أو للمشاهدين. طبعا المتعة أيضا بالنسبة للمنافسين لما يضيع. فرانكي ديونغ عنده الكرة الآن، توريس يطلبها في القائمة الثانية، ديونغ القائمة الأول، ليفاندوفسكي وصلت لتوريس، توريس وبيدري وليفا، ليفا ولولو مرة ثانية بيدري، هرب لكم ليروا صاني على الجهة اليمنى يلعبها مع ميلر، ميلر وليروا، ميلر يرجع في الوسط لجمال موسيالا، خطير طلبها ساديو ماني، وصلت ليروا صاني على الجهة اليمنى، سريع جدا ليروا، يلحق عليه ميلر ويلحق هو كذلك على الكرة، يرجع لتوماس ميلر، مزراوي، كيميش، الفونسو ديفيس، الفونسو ديفيس ما زال عنده الكرة الآن مع ساديو ماني، خطيرة الكرة، خطيرة، تسديدة من ميلر، كرة ميلر عالية وبعيدة تماما، راحت فوق المرمى، مرت سلامات. تغيير آخر، يدخل جنابري في مكان ساديو ماني. ثلاث أهداف هذا الموسم، 3 مباريات، رابع مباراة من دون أن يسجل ساديو ماني، 3 مباريات في الدوري وهذه في دوري الأبطال. تغيير في الجهة المقابلة، كريستنسن يخرج، يدخل إريك غارسيا الآن. الخلل كان واضح في وسط دفاع فريق برشلونة، نعم كان واضح في بداية هذا الشوط الثاني. في الشوط الأول الأمور كانت لم تكن مكشوفة بالشكل اللي ظهرت عليه في الربع ساعة الأول من بداية الشوط الثاني. البيان خداع، البيان ماكل، البيان ليس أي فريق، وكأنه طمع فريق برشلونة في الشوط الأول وخلاه يعتقد بأنه المباراة سهلة بالنسبة إليه. كرة لماركوس الونسو على الجهة اليسرى، بقات 20 دقيقة على نهاية المباراة. فيران توريس دخل ماركوس الونسو في وضع التسلل، يشير له الحكم. الألماني سيرج جنابري مسجل هدفين هذا الموسم، وايضا خريج اكاديميه ارسنال قبل ان يلتحق بالبايرن. الفونسو ديفيس، كرة بعيدة من لوكاس هرنانديز وتروح مباشرة لجمال موسيالا، وصلت لماركوس الونسو، لعبها مع بوسكيتس، في خطأ يا سيد الحكم. ليون غوريتسكا هنا يخطئ من امام سيرجيو بوسكيتس. إريك غارسيا، الراوخو، كوندي على الجهة اليمنى، كوندي حاول يمر، كوندي ديمبلي بالعقب، الكرة ضاعت، تسترجع من غوريتسكا، من هنالك لعبة مع لوكاس هرنانديز من امام ليفاندوفسكي، راحت مباشرة لمانويل نوير، يوصل لاوباميكانو من امامه بيدري، توصل لمزراوي على الجهة اليمنى، نصير ضيعت الكرة، تسترجع من ماركوس الونسو، بيدري لم تصل هذه الكرة من امام توريس، بعيدة لميلر، التغطية من هنالك عن طريق الراوخو، ما زال غارسيا وميلر وغارسيا وميلر، الحكم خلى اللعبة ولاحت لبوسكيتس، يوصل لفرانكي ديونغ مع بيدري، يا ديونغ بعيدة الكرة هذه على ليفاندوفسكي، راحت مباشرة سهلة لمانويل نوير. ليروا صاني
غوريتسكا، كيميش، ديفيس، جنابري متميز رائع جدا في المنظومتين الدفاعية وكذلك الهجومية. كرة في المخالفة لصالح يوشوا كيميش ولصالح عناصر البايرن. يلعب كيميش، مزراوي على الجهه اليمنى، لوروساني استلمها، لوروساني دخل جمال موسيالا، تلعب في اتجاه غوريتسكا، ضيعتها، بيدري استرجعها، لعبها لتوريس، راحت لفرانكي ديونغ، يخرج بالكره الهولندي، فرانكي مازال فيه خطا يا سيد الحكم، وفيه بطاقه صفراء ليوشوا كيميش على هذا المسك من الخلف. سابيتير اللي خرج بطاقه صفراء، وكيميش ايضا بطاقه صفراء. لاعب الدولي مباراته رقم 63 في دوري الابطال، مسجل 10 اهداف. هنا مسك واضح امام انظار الحكم. ترجع له مره ثانيه، تراجعوا عن تنظموا وصاروا افضل عناصر بايرن ميونخ في هذا الشوط الثاني، والبارسا تراجعت. عثمان ديمبلي، راوخو، بيدري تعب، بيدري تعب، كوندي، فرانكي ديونغ، ديونغ مباشرة لماركوس الونسو. ربع ساعة الأخيرة دخلنا الآن. فيران توريس يلعب لبيدري، ترجع لفيران توريس، يستند على ليفاندوفسكي، توريس وليفا، والدفاع يتدخل والحكم يخلي الافضليه. راحت لالفونسو ديفيس، يرسل كره بعيده. وين يا الفونسو؟ سهله الكره هذه للحارس مارك اندري تيرشتيجن. بيدري استلم، بيدري كره ضاعت. نصير مزراوي في الاسترجاع، يلعبها مع لوروا ساني، مزراوي مراوغه اخرى.
ألمانيا تشهد له. كان حاسما عندما اختفى آخرون. أضاف نكهة خاصة للرقم 9. من مدينة وارسو البولندية كانت الانطلاقة. منذ الصغر عشق كرة القدم فعشقته. مع دورتموند كان سلاحا فتاكا. روبرت ليفاندوفسكي. وبانتقاله للبايرن أصبح أكثر فتكا. كلمة المستحيل لم تكن مدرجة في قاموسه. ضرب الكبير قبل الصغير. عذب الفريق الكتالوني في أكثر من مناسبة. مع البايرن حقق كل شيء، وهذا ما لا ينكره كل عاشق للفريق البافاري. بقميص زعيم الكرة الألمانية أحرز 344 هدفا، وكان يزور الشباك كل 92 دقيقة. ولكنه بعد ذلك زار برشلونة بفريقها الذي سال لعابه من أجل لاعب يعيد للرقم 9 هيبته، ويعيد للكامب نو ما كان يفتقده بعد موسم مخيب للآمال. هو لاعب لا يكتفي بتحقيق ثنائية، هدف الثاني في المباراة، بل سرعان ما حقق أول هاتريك له مع البلاوغرانا. يسجل الهاتريك الآن. لا يمكنك توقع الوضعية التي يحرز منها الأهداف. الصفقة الكبرى في إسبانيا هذا الموسم. والأهم من هذا كله أنه لا يحب الانتظار كثيرا حتى يزور الشباك. Lewandowski scores after 44 seconds. في البرشا بات نجم الشباك محرزا 9 أهداف في 6 مباريات فقط. وعداد ليفا ما زال يعمل ويعمل ويعمل، والآن صديق الأمس هو خصم اليوم. هذا ملعب ميونخ. يدخل فلوريان في تشكيلة اياكس. Here's Matip allowed to stride out. Fine for me, that comes here towards Salah. Oh, and it's squeezed wide by Darwin Núñez, and that was his moment. That was his moment, that was his first chance of the night. Trying to side foot it into the corner. Salah does really well. He controls the ball and rolls it into his path. Just needs to sweep it into the far corner. In the end, he pulls it a fraction wide. Big moment, big chance. The goals will come for him from what we saw last season when he had such an exceptional campaign. There's the new boot. Football think this was a little bit of gamesmanship going on. We saw Núñez in the Champions League last year scoring 6 of his 34 goals in 41 games for Benfica. That's why they spent the money on him. Just booted away. Any well will do at this stage.
Better than that, Ajax. Here's Thiago. He's had an imperious game in there. Those little runs, he slips away into space so effortlessly. He invariably uses the ball well. Not then. Sanchez turning under pressure. Firmino got the last touch, keeps it in. Thiago again. Look at the touch. Masterful. Firmino, Darwin Núñez timed that run well. Checks back, chance here for Liverpool. Oh, cross goal! Great touch from the keeper. The touch from the keeper takes it away from Diaz at the far post. Lovely move, Clive. Brilliant move. Fine pass from Firmino, cut back by Núñez, and as this fizzes through, that little touch just takes it away from Diaz, who's standing at the far post to tap in. Ajax under pressure. Can Liverpool win it here? Van Dijk arrived, Matip arrived. Dug out by Sanchez. Now here's Diaz. Cross into the middle with a diving header away. Timber got it out, and that's a foul by Thiago. I don't think he thought it was a foul, but certainly the referee was in a great position again. What a touch from the keeper. Núñez trying to find Diaz, and that fingertip touch takes it away from Luis Diaz at the far post. Change for the visitors. Off goes the goal scorer. What have you made of him? I think he's been really dangerous, exciting. What a sensational equaliser he scored. Here comes Brian Broby, another youngster at 20. Berghuis, here's Blind. Berghuis with the cross. And now Liverpool may counter with Thiago. Lovely weight on the pass to Darwin Núñez. The winning runner and a worker up those channels is the Uruguay. Not a good ball back to Salah. Van Dijk. Thiago, disguise on the pass, cut out by Bassi. And the goalkeeper calls and gets there. Good communication from the goalkeeper and Sanchez, the substitute, coming to claim. Towards Broby, he was an Ajax youngster, and they let him go on a free to Leipzig, and he came on loan last season. They made the loan permanent this summer for 16.3 million, having let him go for a free. That is most unlike Ajax transfer activity. They just don't make too many mistakes like that. Here he is. Blint. Another player, I think. Well, he knows how big a point this is for his team. He worked tirelessly, defended well. Van Dijk. Stays like this, inevitably means Liverpool have to win away somewhere. Out by Bassi, drops to Salah. And the cross, was it deflected? It's hit the post and wide, and it did come off the defender. Well, Salah trying to wind that back into the far corner, and Bassi got half a boot to it, but it spun up, and agonisingly, just for a second, he looks back in despair, thinking that that's going in. And the keeper, big puff of the cheeks, Jonathan. He was surprised that he actually dropped and hit the upright. Tsimikas, left-footed. Matip arrives off the line. Was it over the line? Goal. He checks the watch. The goal is given. Liverpool
2-1 up with 90 seconds to go. Joel Matip, who looks like a certain winner. Well, the aerial threat was there all evening, and Matip arrives to power the header in, and it does creep over the line. Referee immediately, the signal went on the watch. Liverpool in front late in this game. The great Kenny Dalglish looks on. On moments like that, seasons can turn, and Liverpool have been sticky this season so far. Jonathan, that is a big moment. We see it from this angle. Matip arrives. You can clearly see well over the line. It's the captain, Tadic, that tries to head it out, but he's sunk back across that goal line, and rightly given. He's only ever scored 2 Champions League goals before tonight. What a time to get your third. Daley Blind, who's seen so much in his career, knows that had he headed that opportunity, it might be a different story. Up towards Brobbey. Tsimikas with a little slip, helped out by Matip. Tadic. Berghuis outside of it. And that's a foul by Steven Berghuis. 4 minutes of stoppage time. Well, Ajax have played some lovely patterns. That's a yellow card for Berghuis, I think, for the dissent more than anything else, but played some lovely patterns of football, especially in the first half. I don't think anyone would say that Liverpool don't deserve to win this. Absolutely, Jonathan. The way they've gone about it, much more like the Liverpool that we know, the intensity, desire, opportunities created against a very, very good Ajax side. And on comes an old head to see them out. Luis Diaz, what are your thoughts on him tonight, Clive? Yeah, he's been bright. Perhaps hasn't had the chances that he would have hoped for, but certainly this is a really big result for Liverpool. The way the season's unfolding, they needed a confidence-boosting result. It looks like they're going to get it. And they can send on a man who has played 822 games in a fascinating and fabulous career. 67 of them now in this tournament. Over 100 games in Europe for James Milner in all. One in the air by Van Dijk. Here's Alexander-Arnold. And Salah. Listen to the clock. Well, they're in full voice, Jonathan. They certainly have enjoyed what their team have served up this evening. Bergwijn, haven't seen a lot of him in the second half. Thiago with the ball in. Tsimikas was arriving, hit his hand. Free kick. This one good. Tsimikas is a replacement for the injured Robertson. Here's Blind. Is there an equaliser in this for Ajax in the last 90 seconds or so? Milner. Nunez to take on Sanchez. Up through the gears. Leaves him behind. Cross too hot for Firmino. And Dijk's underneath that. Hold it up there with Milner. He used a little bit more than Jurgen Klopp would have wanted at this stage of the season because of the injuries. This is his 10th appearance. 9th or 10th. What a game he's had. Oh, I didn't see how he's been missed. Been out through injury.
Another change for Liverpool. And off goes Thiago Alcantara to be replaced by Stefan Bajcetic. Seconds left, running the clock down, Jurgen Klopp. And on comes the 17-year-old Spaniard from Vigo. A little 20-minute cameo in the 9-0 against Bournemouth. Ajax trying to get beyond Tsimikas. Chased down by Fabinho, who took a risk there with hands on. The captain of Liverpool is applauding his efforts and patting him on the back, Virgil van Dijk. In stoppage time, added on to stoppage time. First defeat of the season for Alfred Schroeder and his Ajax team. Liverpool back to winning ways. He knows it. He knows how important this was, Jurgen Klopp. They took the lead through Mo Salah. A goal, because he's been struggling this season. Before Joel Matip got the winner 2 minutes from time, I think the Ajax managers raced away. 11:30. Well, those are the half-time match stats. As you can see, just the one shot on target for Ajax, but one shot on target is all they've needed to make it 1-1 at the break. What have you made of it, Michael? Yeah, I have felt that Liverpool have dominated, but not dominated in terms of rip them apart like we've seen in the past. Ajax really haven't had so much in the Liverpool box, but when they had a chance, they finished it clinically. But in general terms, I felt Liverpool are the team probing. Even though they're not at their best, they do feel as if they're in control of the game. But when your confidence is slightly knocked, then any little chance, it seems to go in the back of your net, and you miss a few chances. But they're kicking into the cop in the second half, and I expect them to hopefully go and wrap this one up. But their goal starts actually with a long goalkeeper's kick, and it's a defensive mistake, Rio. Yeah, I think that the centre-half Timber and the full-back getting 6s and 7s there. You don't want your full-back and your centre-back crossing at all. I think everyone at the back four could probably look at this and say, I could have done better. Daley Blind doesn't get in around Salah. The full-back doesn't cover himself in glory. It's a fantastic finish, though. What a finish that was. Liverpool fans will be absolutely delighted to see Mo Salah get a goal, because he's been struggling this season to put it in the back of the net. And what about, as a former goalkeeper, what's the goalkeeper's perspective when you do that and it comes off? Well, I love how it's termed like a long ball. It's a brilliant pass, isn't it? I know. There you go. It's a 70-yard pinpoint pass, and that wasn't the first, and it wasn't the last in that first half. He was excellent. There was 2 other occasions where it really set up Liverpool to have a good chance at certainly a shot at goal, if not a shot on target. OK, let's talk about Trent. You had all eyes on him a week ago. He's been once again at the centre of things this evening. Yeah, I mean, listen, we spoke about being engaged defensively before the game, and listen, you can see just the intentions of the Liverpool team here, pressing the team. Yes, Ajax get out, but again, pressing in the wide areas. Again, Virgil van Dijk comes out. They beat the press, the composure as you expect from an Ajax team. Understand how to play, understand where teams press. Here they're still looking good shape here, Liverpool, decent. But when the ball comes out here, I think we'll see in the next clip that Trent's got to see that run. But from this point on, it's all about kudos. What a devastating finish.